So they say mke wa mtu ni sumu, and that if you want peace, then keep off other person's wife. Even the Bible tells us in the 10 Commandments that usitamani mke wa ndugu yako. So have you ever witnessed a scenario whereby a man has been stabbed because he was found in another man's house? And today I want to tell you a story of which I almost found myself in such a scenario. So for you who is joining me for the first time, karibu sana, and please don't forget to subscribe. We are on the journey to 100 subscribers. Si tulianza tu juzi, tujaenda sana. And for you who is a returning viewer, thank you so much. Thank you for supporting me. Please continue liking and sharing with your friends and asking them to subscribe, because we are on a journey to 100 subscribers. There's my friend, my fan, who is in Saudi Arabia. She really supports me so much, and wherever you are, I ask you please continue sharing so that we reach to the journey of 100 subscribers. So join me today. My name is wenyewe. So it was a Sunday afternoon after the service. So I'm one person who after the service, I walk around, I say hi to everybody, I greet every person, I ask them how they have been, how the service has been, how their week have been. So it was a normal routine. The service was over, so I was walking around, greeting members of the church, talking to them, laughing to them, all through from children to the adults. That's me. So now I see this lady amekaa mahali, and she was not herself, because when you are with people for some time, it is easily to understand them. It is easily to know when their moods change. It is easily to understand when their normal life, or when their normal everything changes. So this lady, we have been with her in the church for quite some time, so I know her. I know when she's in the mood, I know when she's out of the mood. So I realized her miss. So I went to her, and as normal, I went to say hi and kumjulia hali kama kawaida. So I reached to her, nikamsalamia, nikamwambia, but you don't look fine. Nikamwambia, hey Steve, wacha tu. The things that I'm passing through, hata nikikwambia tu sasa utaweza kunihurumia. Nikamwambia, no, but we have in the church, we are told that bring your burdens in the church. Unajua, sisi wahubiri, tunaambianga washirika kwamba ukikuja na mizigo yako kanisani, Yesu Kristo ako hapo. Sasa ukikuja nayo kanisani, nyenyekea kwake ili umwachie hiyo mizigo, kwa sababu yeye mwenyewe alituambia kwamba nira yake ni nyepesi. So tumwachie yetu mzito, atubebea, atupatanisha na yake, atubebesha yake nyepesi. So I told that mama that story. Ambia hii yangu hata sijui ni Yesu ameshindwa kushughulikia ama sijui nini. So sasa of course, as a normal person, you see, now I realize this person needs a shoulder to lean on. So mjinga mimi kavuta kiti, nikamwambia, do you mind sharing? Nikamwambia hapana, acha tu ni yangu. So of course, in the church, it's normal in any church when you so much close to the opposite gender. Unaona ka question, so nikaona hata kukaa hapa hadi she's not opening up. Nikamwambia, but you can share with the pastor, if kama uishana mimi can share with mchungaji, I know he can help. Niambia anyway, ni sawa tu, nitakuwa sawa, they always say nitakuwa tu sawa. So I left her. So after some time, then the next Sunday, then at the same spot, so nikaona huyu asipoongeleshwa, and by then hapo nyuma watu walikuwa wanajua sana. Unasikia tu fulani alijiua, sijui fulani alijiua. So nikajiambia huyu hii anaweza kuwa anaenda mahali pabaya. So I wanted to understand nini namsumbua, nini. Na ikawa kwamba so she opened up. Akaniambia kwamba blah blah blah, sijui nini. So it was just about marital whatever, shida za ndoa. Na unajua sasa mimi pia sikuwa ndoa yangu iko imesimama sana.
na in fact by then we had just ndoa yangu iko imesimama sana. So nikaona hapa mimi siwezi kuwa mshauri mkuu kwa sababu hiyo sababu. So but it was, sometimes it's good even if you don't have something to tell a person. Sometimes I feel like it's just good to listen. Just give them an audience, wajieleze, because you see now even if you're not saying anything, but when this person is opening up, inamaanisha kwanza before aanze ku open up kwako, inamaanisha kwamba amekuaminia. Unaona, amekuaminia. Ndio mtu aanze kufungua mambo ya ndani, especially an opposite gender. Inamaanisha kwamba amekuaminia, she trusts in you. So even if you cannot have uwezi kuwa na kitu ya kumsaidia ama kitu ya kumwambia, it's good to listen. Just give her a listening ear. So that's what exactly I did. So I listened to her, akaniambia sijui mzee, sijui nini, sijui bibi mwingine, bla bla bla. So nikamsikiza. So we became, of course, tukakuwa close. Not that close as per se, but sasa ikawa kwamba now she, when a woman can open herself to you, inamaanisha kwamba anakuaminia kwa sana, and she trusts so much in you. Although I was somehow uncomfortable because actually hata mimi I had some issues with my marriage. So that story but it was just good that I listened to her because ameamua. Now this lady, so tukawa close friends. So sometimes she can send me a message, hi. So in fact we had took on a contacts of one another. She never had my contact, so I never had my. So after sometimes akani inbox kwa Facebook, nambia hi, hi. So she was asking me, by the way, hey, how is your family? Sijui nini, siku hizi naonanga sijui bibi yako nini. By then we had at least separated kidogo with my. So she it's like she wanted also now, because she has opened herself to me, so she wanted also me to open myself to her, of which men we rarely, sometimes we rarely. So nikamsoma tu, like she also wanted to. So mimi nilikuwa na mdoji tu. So that's when we started now communicating through text. So sometimes she posts something on WhatsApp. So to fast forward, there's this, she posted something on WhatsApp. You see ladies like to post things on their status. So I tagged the status and I said, hey, you look so beautiful. And then she said, hey, thank you. So hizo messages zilikuwa tu. Sasa and then mimi nikaona hii penye naelekea si mzuri. So unaonanga zile ushirika za nyumbani, wanaenda kuwa na ushirika kwa mpendwa fulani. So ikafika siku tukaenda kwake ushirika. So tukiwa kwake ushirika, that was the first time nilikuwa naingia kwake. So nikakaa hivi and before that I met nikitoka to town, I met the husband kwa gari, akiwa amebeba, because I knew the husband hakuwa anakuja kanisa. So I knew the husband. So in fact husband nikiwa kwa gari akakuja kupanda gari, na alikuwa na baiskeli ya watoto mpya. So tukishuka naye kwa stage, yeye akatembea haraka akaenda, na akawa amebeba, because mtu anainuanga gym. So akawa amebeba baiskeli kwa bega hapa, akaenda haraka. So siku hiyo tu nikawa nikifikiria, no, but this guy, kama huyu madam anasema kwamba huyu jamaa sijui nini ashughulikiwa tu nini, but see hii baiskeli, by then baiskeli za watoto zilikuwa around 10,000 12,000. If that bicycle is 12,000, that means that this guy anajali watoto. So in fact nikamuuliza, by the way, juzi I had asked her, hey, by the way, juzi niliona so and so akiwa na amebeba baiskeli ya mtoto. So ulisema akujangi nyumbani siku hizi? Naambia saa zingine anakujanga mara moja sijui nini. So ile tu yenye, you see, I want to understand, is this really you see kuna vitu zingine huwezi ingilia. So ni ile tu kusoma kwa umbali. So wakati tulienda ushirika kwake, so tukiwa kwa ushirika, the guy came in. Jamaa akaingia kwa nyumba na akaingia direct, tukiwa tu kwa ushirika tu kwa sitting room. Jamaa akaingia akaenda mpaka bedroom. So akakaa huko bedroom, sisi tukaendelea na ushirika. So tukiendelea na ushirika, I was looking at my kiongozi as inatauliza. So wakati tumemaliza ushirika, so I was looking at my kiongozi, ambie huyu aite mzee akuja tusalamie. Which is a normal routine anyway. Mkienda utasema so tuitie baba so and so akuja tusalamie.
but sikuona ikitenishwa. So mimi nami nikasema kimbelembele achana. Although I felt like we should have called him hata akuja atusalamie, licha ya kwamba akujangi kanisa, but tuko kwa nyumba yake and he is here. So tukitoka watu wakitoka, mimi nikabaki wa mwisho. Nikasikia ni kama I feel like suite baba nani akuje basi hata tujuane. But na roho ikakataa, hakuna haja. So I left. So when I left, so tukaendelea tu ile communication tu, normal communication tu. And in fact we are not communicating so much. Ni ile tu zingine akiweka status, compliment nini ama kujuliana tu hali. So muda ikapita and then I had to move. I moved, nikaenda mahali pengine kwa shughuli kidogo for around 3 months. So nikiwa huko siku moja tu asubuhi nikaamka na WhatsApp messages nyingi. So ikalete kwanza jina ya jamaa hapa juu. So when I saw his name kashanga, so we don't huyu sasa namba yangu kwanza tu wapi. And then ikaingia ma screenshots nyingi. So kumbe by the verge of our communication with this lady, there's ilifika mahali nikamuita sweetheart. We so nika screenshotiwa hiyo, nikaona ameenda kwa Facebook yangu, ame screenshot my pictures, amechukua zote, ame upload, ame screenshot, amenitumia. Na hapo chini akaniandikia, Wanjala, bibi ya mtu Sumu, utajua round hii umepita mipaka. Haya ingine ikaingia, kumbe mnajifanyanga mnaenda kanisani kuomba, kumbe bibi yangu ndio nanyemelea. My friend, na ni saa 12 asubuhi nilisikia ni kama, you see this something na in fact by then nikienda hiyo miezi 3 we rarely communicate. In fact we rarely communicated because for 3 months I was there. In fact communication ilikatika. So in fact the reason why I went wherever I went, I had some issues as I said earlier with my marriage, so I wanted somewhere niende tu nipumzike, niende tu nitulie kidogo. So nikiwa huko, in fact I was not communicating so much with the people. In fact nilikata watu sana. So hizo messages kaingia, bibi wenyewe Sumu, utajua round hii umepita mipaka. My friend, sema kushtuka, sema kushiva. So nikatoka nje saa 12. So sasa I'm not able to dial. So now nashanga, should I call the lady or should I call the guy nimuulize what is happening? And you see now there's one message penye nimemuita, hello sweetheart. My friend, sasa hapa tutajitetea aje? As in, why did you call her sweetheart? By the way, in fact paka najiulizanga, why did I call her sweetheart anyway? But I think ilikuwa tabia yangu tu. I could say, hey, hello sweetheart. Ilikuwa tabia yangu, and I thank my wife alinisaidia. Sweetheart, to help me. Nowadays I don't call other people's girlfriends and other people's daughters sweetheart, because it almost. So anyway, to fast forward, my viewer is that so when I found these messages, so I went into panic, I went into confusion. I don't know whether to call the lady, I don't know whether to call the husband. So I called the husband to tell him what, because what I wanted to call the lady, the reason why I want to call the lady is that I want to ask her, mzee wako naona kuna messages hapa amenitumia, kwani what happened? Now raka kitu kaniambia kwamba ng'ombe akivunjika guu rudi wapi? Zizini. And the only way to get solace is to call my wife, because now she is so new, ndio amekuja tu. In fact hata understand this story, but because she's the only one when you want and comfort in such a scenario. Of course you see now this one to a normal ear, kwa masikio ya kawaida na kwa macho ya kawaida, it's already infidelity. So now I call my wife to tell her what? To tell her kwamba ili commit infidelity ama. But she's my wife and she's the only person who gives me comfort, who gives me solace. So I called her. Ambia, hey sweetheart, kuna hizi messages nimepata hapa. By the way, she was the first person I called. Kuna hizi messages nimepata hapa kutoka kwa so and so, bwana ya so and so, because she knew the lady but hakujua mzee yake. So ngambia nimepata messages from so and so, na kuna kitu yote umesikia huko? Ngambia hapana, mimi sijasikia kitu. Ngambia kuna hizi messages so and so amenitumia,
ati anasema so unajua sasa anaanza kujitetea. Hiyo ni one way of kujitetea, but in another way I want to prepare my wife psychologically so that in case akisikia hizi vitu at least nikuwe nimembrief, licha ya kwamba maybe zitamuuma as obvious, but at least alikuwa ameisikia kutoka kwangu. So I realized my wife was not in the picture, so nikajiambia no, I not call the lady. Nikajiambia now let me call the guy. So I called the guy and the guy picked the phone, akaambia sema. So nikamueleza, nikamwambia kuna messages zimepata nini, nilikuwa nini inaendelea. Nikamwambia hapana. Nikamwambia so akaniambia hizo messages alipata kwa WhatsApp ya bibi yake, na amerealize kumbe mimi ndo nanyemeleanga bibi yake, na akamentionia hata 3 names kwamba amepata messages zangu na amepata messages za za watu wengine wawili of which he mentioned the name. Kamwambia but my brother, mimi maybe you can have, unaweza kuwa umepata out of context. Akaniambia hapana, niambia round hii ndio sasa mtajua amjui. And you know that's threat actually. Na sasa you see threat, na unajua huyu ni bibi ya mtu na ni mshirika wa kanisa. So akaniambia hata nimeenda kwa pastor yako, in fact sijui nini ameniambia anakujua, hata nimeenda kazini. So this guy told me kwamba alienda kazini. Alienda kazini in my workplace because akona picha yangu na ameona hapo na where I work. Akaenda to my office akaulizia, wakamwambia hayuko, lakini go and ask so and so. So that so and so was my then ex-wife. So nasikia alipofika kwa that lady, akamwambia this man I know him, he is my ex-husband. In fact hii tabia ndiye ilifanya so don't want to go that line, but akaambiwa mambo mingi. So it's like she confirmed to this guy kwamba it is true. In fact akamwambia kwamba in fact huyu so and so ndiye amefanya tukaachana mzee yangu. So she confirmed to that guy kwamba it is this lady, bibi yake ndiye amefanya so that guy so akawa na confidence. So akamwambia, so that lady akamwambia huyo jamaa tuliachana, but bibi yake ako enda mahali fulani hivi utapata. So that guy went direct to meet my wife. So akafika hapo kwa duka, akamwambia hapa ndio kwa so and so. My wife akamwambia ulikuwa unatakaje? Akamwambia hapana, na kuuliza hapa ndio kwa so and so. You see now he's being rude, na my wife is also, mke wangu pia sio mtu naweza kimbilia tu haraka. Akamwambia useme tu ulikuwa unatakaje, hapa ni kwake. Akamwambia sasa so he started giving him story. So sasa nimepata huyu mzee wako ananyemeleanga bibi yangu, sijui nini, hata nimepata picha nini. So akaonyesha bibi yangu hizo screenshots zote. So my wife with her wisdom akamuuliza, but kwa hii picha kuna mahali unaona ni kama akamwambia hapana. Akamwambia lakini si unaona alimuita hapa sweetheart. So the only point of contention was your point ya sweetheart. Akamwambia alimuita sweetheart, lakini mimi naona ni kama communication. So akamuonyesha the messages of the other guy kwamba how this lady was sending her nudes to, mimi sikuona actually, it was just how that lady was sending her nudes to those other people. So hiyo kitu ikauma, of which it's normal, iliuma jamaa ikamuuma. So mimi nikaambia jamaa because I'm coming soon, kwa sababu ilikuwa shughuli zangu zilikuwa zimeisha, because I'm coming soon, let me come and we sort out this issue. So now this guy, as according venye nilikuwa naambiwa, this guy was getting pressure from my ex kwamba huyu jamaa round hii ataona. In fact my ex sent me some texts, akaniambia kwamba round hii sasa ndio utajua ujui, sijui nini, sijui akaongea tu some other things, I don't want to speak them here. So I'm being told kwamba they had colluded with that guy kwamba wanimalize, and so the only person mwenye aliniokoa na nashukuru Mungu is my wife, and my wife, God bless you so much. So my wife akaanza kuongelesha jamaa kumtuliza, akamwambia hapana, I know my husband, sijui nini. So because this guy, the plan was that they waingishe bibi yangu ndani, so that the 3 of them they become against me, so that wanimalize. And actually that was the plan according to when nilikuwa nasikia. So mimi nikaambia my wife, wewe ambia so and so I'm coming, na nikikuja he's the first person I want to meet, so that I clarify these things and I clarify everything. So now when I came na nikifika, my wife called him. The wife called him and he came actually, alikuja na the brother, wakakuja wakaingia
wakakaa. Mvua ikanyesha sana. That day mvua ilinyesha sana. So I explained myself. I explained myself to this guy. Kumbe huyu jamaa mimi namjua na hata anijui. In fact hata akasema hajawahi nijua, hata hajawahi niona. So but I know him. Na yeye akasema aje, akauliza the brother kama ananijua, akasema hanijui. But me I knew, mimi nawajua. So akasema, kwanza akaniuliza, mimi unanionanga, mimi nakwanga tu shughuli zangu. Ushaniona by then jamaa mwingine mpole tu ananga maneno, although ni jamaa wa gym. Alafu unaona mimi kama mwingine. So so I explained myself to this guy. The reason why I explained to myself to him is because I wanted peace. Because I'm one person who is very much peaceful, and I know I'm one person who understands kwamba you rather play with my other things, but don't play with my wife. So I understand where this guy was. Naelewa uchungu yenye alikuwa nayo, na understand. But also this guy pia ni mtu tu alikuwa hapa kule. But anyway, sasa this is the point. So nikajieleza, nikamwambia this is the point, nikamwambia hata hizi pale penye nilimuita sweetheart hapo nika apologize yenyewe kweli kabisa, how can I mimi call your wife sweetheart? Is it even normal? So hapo nika apologize, nikamsema hii tu I'm sorry. And then akaniambia kwa nini uliambia bibi yangu akutumie picha? Nikamwambia hii picha hakunitumia. Hii picha you see when ukiweka status alafu mtu akicomment kwa status inakujanga kama picha, hiyo status inakujanga. So nikasema hii mimi hakunitumia. Hii ni status, nili reply kwa status nikamwambia hey, you look so beautiful. So akachukua akaonyesha the brother. Akasema si yeye alituma picha. Actually the brother akaconfirm akasema hapana, hii ni status. So I explained myself to that guy, nikamweleza venye kulikuwa, venye kulienda. So uchungu pia yenye jamaa alikuwa nayo ni kwamba siku hiyo mlikuja kwangu ushirika. Hata nakaanga na shangaa kwani kanisani ni aje. Siku ile mlikuja kwangu ushirika. I came in the house. And in fact you never bothered to greet me, you know. Kamwambia actually hapo tulikosa because it was our responsibility to ask your wife akuite tukusalamie, but ni venye ilifanyika and we are so sorry. I don't know what happened, but we are so sorry. But remember I said earlier kwamba I feel like we should have, but we did not actually, of which pia ilikuwa tabia mbaya. So huyu jamaa akawa na machungu fulani, so akawa na machungu, and then so something that was neutralizing me, kitu yenye ilikuwa ina neutralize me from others ni kwamba they had exchanged some according to him, mimi sikuziona. According to him, the other two people, they had exchanged some nudes with the lady. So at least mimi ilikuwa ina neutralize because mimi the only hiyo picha nilikomenda hapo ndio ilikuwa inauma jamaa kwamba niliuza bibi yake picha, but sikumuuliza, ni status tu nilikomenda. So kitu yenye ilikuwa inanisaidia kwamba hawa walikuwa wameenda sana mpaka walikuwa wametumiana photos nini. In fact it's like they had met mimi sijui hiyo. So so I talked to this guy and I want to thank you bro, you really understood me and ulinielewa because it related tension. Actually it brought tension in the church because you see now I'm a very active member of the church, and also this lady was very active member of the church. In fact kitu inaharibu sana ni kwamba tulikuwa tunakutananga kanisani saa 11 asubuhi maombi. So in fact ikaonekana kwamba mimi ndio nilienda kuchukua lady kwake ati tunajifanya nakuja maombi, but actually I never, hata si kwa hii. In fact yeye we are from opposite direction. So kanisa iko katikati, yeye anatokea chini, mimi natokea juu. In fact on most occasions, in fact all occasions mimi nimempatanga church kwa sababu yeye anasema that lady anasema alitoka kwa nyumba 4:30, mimi nilitoka kwa nyumba saa 11. So saa 11 anafika kanisani saa 11 na dakika 10. Yeye alifika mapema. So sasa hiyo kitu ndio ilikuwa inaharibu sasa. So ikaleta tension kanisani. Hata pia of course as a normal person watu watashangaa, huyu jamaa si anajifanyanga praise and worship, huyu jamaa anajifanyanga muombezi, huyu jamaa anafanyanga sijui nini. So watu it's normal kwamba watu wataanza kukujudge, wataanza kukushuku nini. Even my spirit it went down nini. But in short, I'm here today to say this kwamba Bibi ya wenyewe Sumu, and actually keep off other people's women, and it hurts, so much hurts. Like now for example I hear that my wife is with somebody, and so maybe nangangana as a man to make her happy, and maybe she's getting happiness somewhere else. Inauma. So since then I rarely call other people's wife's number. In fact there's this one mwenye siku hizi naonanga every time tu naona
anakupigia, sijui anataka nini, but ni just a member. I'm sure pia because I'm a leader in the church, maybe there's something, but I kept off. I said no. Kama ni mambo ya kanisani, tupatane kanisani, tuongelee kanisani, tumalizie kanisani. And then I'm so sorry that I started distancing myself with women because when this issue ilipofika kanisani, vitu zikaanza kutokea, unajua Wanjala sijui nini. Hata there's another lady akajitokeza kwamba anashuku ni kama I grew with her daughter, na her daughter ni mdogo, na her daughter had lost, msichana alipotea. So nikaambiwa kwamba pia mimi ndo nilipita na yeye, but actually it's not. And so in short, and excuse I avoid so much ladies, and my bottom line is to thank the guy because the guy understood, and alinielewa, akanielewa, and he was so patient to wait because he was getting some pressures from other quarters kwamba huyu jamaa mmalize sijui nini, and he had all the rights, but jamaa alielewa, aka understand, and we rarely meet, but I feel like we are at peace because the times we met, I feel like we are at peace, but men, keep off other people's women. Hata wanapokuja na zile story kwamba maybe nini, don't give them a shoulder to lean on, because you might be doing it genuinely with a good heart, but somebody else might misinterpret it, then eventually ujikute kwa soup. Saa zingine, imagine now this scenario, you want to give somebody a shoulder to lean on, or unataka kumpatia masikio ajieleze, alafu labda amekutembelea kazini ama siku moja, kwa sababu labda ni shirika nini nitembea kwake, alafu amekupikia chai, and then mzee yake afike akupate, ama watu waseme, ama kumbe kuna mtu anakuspy, mzee anatoka hivi, alafu unaingia kwamba unaenda kumuuliza, unaenda kumpea company nini, mzee arudi data, then so that is it, my people. Men, let's keep off other people's women, and kama unataka kuuzwa, let them go handle. Otherwise for hot soap, or it might just your repetition can be different. Like maybe for a whole year I felt so down, I felt like my repetition is because it's something that spread all over my workplace, it spread all over the church, ikaanza hata spread kwa community, and then ile nyazima jikanyanga venye ongeleshangi watu, na kumbe si repetition ikaribika bure. I almost karibu nitoke kanisani, but thanks God alipatia hiyo moyo stand on, because I knew nothing had happened. Mungu alinipea ile ujasiri wa kusimama, and I went back to the church, and I'm serving God with diligent, and I pray that wherever those guys are, I know maybe they're happy, najua tengeneza maisha yao, they're happy, and I pray that God will be standing there. Otherwise, thank you so much, and please don't forget to subscribe. Please subscribe. We are on a journey to 100 subscribers, so please, if you haven't, please do so. Share with your friends, ask them also to subscribe. Comment if you have something, please comment down there, and God will